ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ, ਵਿਆਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਤਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ, ਗੁੜ ਦੀਆਂ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਝੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਗ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਨੀਲਮ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਭਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਨਵੀਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੀ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੋਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਰੇੜੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। We are starting the year with a fresh surge of numbers. We're into the fourth wave, and it has escalated to such a proportion that again a partial lockdown, shutdown, whatever the name you want to call it, has now again restricted many things. And this is an opportune moment to educate the community about the various facets of this particular wave. हम लोग सोचते हैं कि ये वायरस ओमिक्रॉन ये पेंडेमिक फैला रहा है, पर इंसान ये पेंडेमिक फैला रहा है, क्योंकि उन्हें तीसरे साल में भी पूरी नॉलेज नहीं है। वो जानते नहीं है कि इसको कैसे फैमिली में नहीं स्प्रेड करना है, अब जहाँ रहता है वहाँ नहीं करना है, काम की जगह पर नहीं करना है। Also, the importance of vaccination. That is one thing that I know our district of Peel has worked extremely hard, and we absolutely have to bring in the people who are hesitant, under-vaccinated, or not vaccinated at all, because that is going to be a game changer. So we're linking things that are relevant to community, empowering people through education is the motto that we have, empowering women and embracing hope. And that's the other thing. We have to give hope. We have to maintain hope. We have to maintain good health. We have to maintain good wellness. So as part of the whole picture.
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਗਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮੇਂ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। I did see the reports, and I think first what I'd like to do is offer a sincere apology both to the patient and to their family on behalf of Fraser Health. I can understand how that was a traumatic experience for them and quite disturbing, right? I have to respect patient confidentiality and I can't address the specifics of her case. What I can say in general is that labor and delivery can be unpredictable. It's one of the scariest and also one of the most challenging parts of looking after women in labor. Yeah, it's challenging. We've all had those situations, regardless of what hospital you work at, where, patients barely make it or don't. And so it's universal, I think, to the practice of obstetrics. In terms of our processes, so we, have highly trained specialized nurses that are on the family birthing unit at Surrey Memorial Hospital, 24/7 that answer phone calls, that also assess patients as they come into hospital. Oftentimes patients are discharged home if it's deemed safe, if they're in very early labor or just early labor. Where they can be within the surroundings of their family and their comforts, sometimes with pain medication as well if it's required. And then they're given specific instructions and contact information to call first or present to the family birthing unit if we're talking about Surrey to be reassessed. ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ whatever had happened ਜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਓਪਨਲੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਕਾਲ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਬੌਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 911 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਆਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗॉड्स ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਬਟ ਜੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। My husband sped down Fraser Highway and he was obviously over speed, but I was in labor the entire way and it was so scary. I thought I was gonna have the baby in the car and that drive it's so traumatic. I'm never gonna forget. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Thanks to our agreement in July, childcare fees in Nova Scotia from this month onward are going down by a quarter. For parents, this means hundreds of dollars more in your pocket each month, whether to put healthy food on the table or sign up the kids for soccer camp or after-school activities. If you've got 2 children, saving $400 a month is a big deal. But we're not stopping there. Working together with the province, we'll cut childcare fees in half by the end of this year. And in the next 5 years, we'll get to $10 a day childcare right across Nova Scotia. There is no doubt affordable childcare matters. So while some politicians in the last federal election promised to rip up our $10 a day deals, we fought for what families deserve. I want to thank Premier Houston for his leadership and premiers across the country who worked with us to get these agreements in place.
Before I pass it over to Premier Houston, I also want to say a few words about something else that matters to parents these days, keeping your family safe. We're working around the clock so that Nova Scotia and all provinces and territories continue to have the tools they need to protect people from COVID-19. We've secured enough vaccines and boosters for every Canadian. We're delivering a record number of rapid tests this month alone. And for workers and small businesses, we have your back with programs like the wage subsidy, designed to keep you connected to your job while you're able to put food on the table in times of difficulty. ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਟਰੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਓਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਈਸਟਵੇ ਟੈਂਕ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਓਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਸਮੇਂ 4 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। Multiple agencies, including the Ottawa Police Service, the Ontario Fire Marshal Service, the Ministry of Labour, Ottawa Fire, and the Regional Coroner's Office continue their investigation and search after yesterday's explosion and fire at a commercial business located at 1995 Maribel Road. Police and emergency crews are working to locate all people who may have been at the site when the explosion occurred. Unfortunately, one of the 3 men transported to the hospital yesterday has succumbed to his injuries this morning. 1 man remains in hospital in serious but stable condition, and the 3rd was released from hospital. 5 people continue to be unaccounted for and are missing. It's believed that these individuals, 4 men, 1 woman, were at the building when the explosion occurred. Their identities will not be disclosed at this time. Recovery and investigative efforts are underway at the site. The site is heavily damaged, and these efforts will take time. It's not believed that any survivors will be found. The Office of the Fire Marshal has sent numerous investigators and will be the lead to determine the origin and the cause of the fire. The Ottawa Police Arson Unit will act as agents for the coroner and will be the lead investigative units from the Ottawa Police Service. The Ministry of Labour will conduct a parallel investigation. The Ottawa Fire Service will provide scene, safety, logistical support. On behalf of the Ottawa Fire Service, we're deeply saddened with the events of yesterday. Our thoughts are with the family and friends of the unaccounted for. We understand it's very difficult for the community to process events of this tragedy. As a result, the Ottawa Distress Line is available for support if needed, and they can be reached at 613-238-3311. On behalf of the Office of the Fire Marshal and the Fire Marshal himself, we'd like to express condolences to the families that have been affected by this tragedy. We understand it's a very difficult time, and if you feel that you need to, please reach out to our public safety partners, Ottawa Police and Ottawa Fire, to get the resources that you need. Thank you very much.